и воспевать. Which one's him now? The white one. Это не каратал. Ah, the one that's down. Сюда сесть. Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachamine Nebiseta Sunyavadi Paskacha Hesatane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachamine Nebiseta Sunyavadi Paskacha Hesatane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Paramahamsa Parvakacharya Sutara Krishna Esa Bhaktivedanta Swami Shiva Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parvakacharya Sutara Shishima Bhaktisiddhanta Saraswati Guru Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavin Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Premsi Kahosha Krishna Chaitanya Bhava Nityananda Jaya Veda Gadara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shishi Radha Krishna Gopika Vinal Samakunda Radha Kunda Gila Govardhana Ki Jai. Vrindavan Dhamma Ki Jai. Mathura Dhamma Ki Jai. Navadipa Dhamma Ki Jai. Gopamanandi Hari Hari Om. Oh glorious December devotees. Oh glorious December devotees. Oh glorious December devotees. Oh glorious Shishi Guru and Guranga. Oh glorious Srila Prabhupada, Savior of the whole world. Ki Jai. Hare Krishna, everyone. Харе Кришна всем. I'm wondering about this Kazakhstani yatra. Я все так удивляюсь вот насчет казахстанской ятры. Every time I come to give a program, Каждый раз, когда я прихожу на программу, веду программу, there's lots of ladies так много девушек and hardly any Prabhus. и едва ли несколько прабу. Did they find out I was speaking and they don't want to come? Что случилось с прабу? Они узнали, что я буду давать классы, поэтому решили не приходить? Or are they working? Или они работают? Or isn't there many? Или просто их немного? What's the answer? Какой ответ? Работает и немного. They are working and there are few of them. Oh, there's only few of you and some of them are working. Значит, вас вообще немного, и из них причем еще и работающие. Prabhupada said ladies are very pious by nature. Прабхупада говорил, что женщины очень благочестивы по своей природе. And when you go to the churches, И когда вы ходите в церкви, например, you'll always see lots of ladies. вы обычно видите очень много женщин. Yes. It's actually harder for men to surrender to Krishna. На самом деле для мужчины намного тяжелее предаться Кришне. You know the reason why? И вы знаете почему, в чем причина? Is because a man always thinks that he's the master. Потому что мужчина, как правило, думает, что он является хозяином, господином. But the ladies always think that they are servant. А женщины, как правило, думают, что они Yes. But служат. Krishna is the master. Но на самом деле Кришна является господином. Yes. So that's why in general men find it hard to surrender. И поэтому, как правило, по этой причине мужчинам более тяжело предаться. Yes. It's like that. Да, так обстоят дела. But we don't mind. Но это не важно, в принципе. The ladies, especially in Russia and Kazakhstan, they have very wonderful talents. И особенно женщины, особенно в Казахстане и в России, матаджи, они такие талантливые. When I was in Russia, they asked me to go to the Brahmachari ashram to give a class. Когда я была в России, они попросили меня пойти в Брамачари ашрам и дать там лекцию. And they have 3 Brahmachari ashrams in Russia. И в России, ну, это матаджи была в Москве, я узнала, что у них там, оказывается, 3 Брамачари ашрама. I said, do you do everything yourself? Я спросила у них, ну что, вы все делаете сами? And they said, almost, И они сказали, ну практически все. but we have to ask the ladies to sew the deities' clothes. Но нам все-таки приходится просить у матаджи, чтобы шить одежды для божеств. So I said, even the brahmacharis can't do without the ladies. И я сказала, ну даже брамачари не могут справиться без женщин. And I was asking them about their garden. They had very nice garden. И в этом брамачари ашраме, который мы посещали, у них был такой замечательный сад. They were growing some things and they had this hothouse. Они там, ну, выращивали что-то, у них были даже теплицы. And they had tomatoes И у них были такие помидоры, that were as big as a man's hand. намного превышающих даже мужскую ладонь.
They were wonderful. Замечательные помидоры. But they said, we're moving from here soon. Ну и тогда они мне сказали, что ну нет, на самом деле мы отсюда переезжаем с этого места скоро. This place is a little bit small. Потому что это место для нас маленькое. I said, good. Я сказала, ой, ну здорово. You can give this ashram to the ladies. Я сказала, ну тогда вы можете отдать этот ашрам девушкам. Because all the poor ladies, they're all just scattered around the city. Some have to live a long way away. Потому что бедные девушки, они все разбросаны по всему городу, и кому-то приходится жить в разных, ну, на разных расстояниях But от храма. when we live so far away and we don't have the association of each other, И когда мы живем так далеко друг от друга, и у нас нет общения друг с другом, you have to be a pretty strong personality to be able to be by yourself. и поэтому на самом деле, конечно, нужно обладать очень такой сильной личностью, быть сильной личностью, обладать сильным характером для того, чтобы, ну, вот, оставаться. So if you're going to have to live outside the temple, at least you should live with another lady. Поэтому если, ну, так складываются обстоятельства, что вы живете не в храме, то, по крайней мере, хорошо было бы жить с другой девушкой или женщиной, If you don't have a family. если у вас нет семьи. But maybe all of you, you know, a few of you can rent a house together. Ну, может быть, некоторые из вас, несколько из вас могут вместе снимать дом. And you can put Radha and Krishna there И вы можете там установить Радху и Кришну, and make a nice altar. сделать замечательный алтарь. And you can do Mangalati every morning. И каждое утро проводить мангаларати. And Prabhupada said that. He said we should have thousands of temples Прабхупада говорил, Прабхупада говорил, у нас должны быть 1000 храмов all over the city. по всем городам, во всех городах. He said one main temple, Один главный храм. but he knew that not everyone can come to the temple every morning. Но Прабхупада знал, что не каждый сможет приходить в храм каждое утро. He didn't say, it's okay, you can't come to the temple, you can stay asleep. И, конечно же, он не сказал, ну да, вы не можете приходить в храм каждое утро, поэтому можете спать. Он такого не говорил. He said, make your home into a temple. Он сказал, сделайте храм из своего дома. And you do the morning program. И вы проводите там утренние программы. But it's very nice if you can live together. И это здорово, если вы можете жить вместе. We are staying 4 of us at Mataji's house right now. Но сейчас нас 4 живет девушки вместе. Вот это. But because I'm there and I like to do Mangalati, Потому что я живу там, и мне нравится по утрам проводить мангаларати. so they get up. И поэтому им приходится вставать. And we do it together. И мы делаем это все вместе. And they're even chanting a couple of rounds before Mangalati, right? И они читают несколько кругов до мангаларати. Yes. And they're very blissful afterwards. И после этого они чувствуют себя очень They're not tired. возвышенно. They go to bed early. Ну, надо ложиться спать рано. So this is very nice. This is what Prabhupada wanted. Ну, это, конечно, замечательно жить таким образом. Это то, как хотел Прабхупада, чтобы мы жили. We all live nicely together and support each other. Что когда мы собираемся вместе, мы поддерживаем друг друга. You think it's a good idea? Как вам кажется, это хорошая идея? Yeah? And the Prabhus, and the single Prabhus can do that too. И Прабху, которые также одиноки, имеется в виду сами, они могут тоже вместе так собраться и жить. And when you live with someone else, another devotee, Когда вы живете с кем-то вместе, с другим преданным, you can't hide. вы не можете спрятаться. You have to be responsible, Вам придется быть ответственным. not only for your spiritual life, Не только за свою духовную жизнь, but your other friends, your other devotee friends, you all encourage each other. но и также за духовную жизнь и других преданных, ваших друзей, поэтому вы вместе ободряете друг друга, поддерживаете. Isn't it? Не так ли? Right? Yeah. It's very nice. Yeah. Это замечательно. Okay. Come on. We're going to read a couple of nice stories out of my Prabhupada Nectar book. Я вам прочитаю сейчас несколько замечательных историй из моей книги «Нектар Шрилы Прабхупады». This is we're talking about sleeping. Вот мы сейчас говорили о сне, это есть небольшая история о сне. Little drops of nectar. Небольшие капли нектара. Don't sleep in class. Не спать в классе.
In 1974, when Garuda Das was a new bhakta, he had the tendency to fall asleep during the Srimad Bhagavatam class. В 1974 году, когда Гуру Дас был только еще начинающим бхактой, у него была такая привычка засыпать во время класса Шримад Бхагаватам. He went with the devotees to India for the Mayapur festival, and while in Vrindavan, he got a chance to hear Prabhupada give Bhagavatam class. Однажды он отправился в Майяпур на фестиваль с другими преданными, а затем во Вриндаване у него была возможность присутствовать на классе Шримад Бхагаватам, который давал Шрила Прабхупада. During his lecture, Prabhupada appeared to look in Garuda's direction. He pointed and said, "What is he doing?" И вот во время этого класса Шрила Прабхупада вдруг посмотрел на Гуру Даса, указал на него и сказал: «А что это он делает?» Garuda thought his devotional service was about to come to end. И Гуру Дас тогда подумал, что все, его преданному служению пришел конец. Prabhupada again asked what he was doing. И Прабхупада опять спросил, что он делал? Что ты делаешь? And he instructed the devotees to tell him to leave. И он сказал преданным, чтобы они сказали ему выйти. Some devotees started walking over to where Garuda was sitting. И некоторые преданные начали смотреть в том направлении, в котором сидел Гуру Дас. Garuda thought he was really going to get it. И Гуру Дас, я правильно называю? Garuda thought he was really going to get it. Гаруда, он подумал о том, что сейчас все, его точно выставят. But the devotee suddenly stopped and told the devotee sitting in front of him to leave the assembly. Но тут вдруг почему-то преданные остановились и сказали тем преданным, которые сидели перед ним, покинуть. Never again did Garuda fall asleep in Bhagavatam class. И после этого Гаруда никогда больше не засыпал на классе Шримад Бхагаватам. If you fall asleep in the class, then you should stand up. Если вы засыпаете во время урока, во время класса, то вам нужно встать. Sometimes it happens. Иногда это случается. It happened one time. Это случилось однажды. A devotee was falling asleep. Преданный вот так засыпал. And he stood up. И он встал. And all of a sudden, и вдруг неожиданно he fell down just like a plank. И он просто свалился, можно так сказать. Плашмя, да. So if it's that bad, но если уже дела настолько плохи, better to go outside and curl up and go to sleep. Все-таки тогда, наверное, лучше выйти на улицу, немножко освежиться и все-таки пойти выспаться. Let's have a look. Next one. While Prabhupada was traveling in India in 1971, one of his sannyasi servants, Devananda Maharaj, had difficulty staying awake in class. Однажды в 1971 году когда Шрила Прабхупада путешествовал по Индии, один из его учеников саньяси, которого звали Девананда Махарадж, yes. Он испытывал трудности, чтобы оставаться, ему хотелось спать. Even when Devananda Swami would sit very straight like a yogi, he would still close his eyes. И даже когда он сидел абсолютно прямо, не двигаясь, как йоги, его глаза все равно закрывались. In the middle of the class, Prabhupada would then say, "Don't come here to class and sleep. Go away and sleep 24 hours a day, but don't come and fall asleep in front of me." И Прабхупада тогда ему сказал: не приходи сюда на занятия и не засыпай здесь. Иди тогда и выспись, и проспи 24 часа, но не приходи на занятия, и чтобы здесь засыпать. On another occasion, как-то в другой раз, Prabhupada again noticed devotees sleeping during the Bhagavatam class. Шрила Прабхупада опять заметил, как преданные засыпают во время класса Шримад Бхагаватам. He became annoyed and he asked the devotees, "Why this sleeping phenomena? Why are you all sleeping?" И тогда он разгневался и сказал: ну откуда у вас этот феномен, что вам все время хочется спать? Почему вы все время спите? Why are you all sleeping? Is it because you don't get enough sleep at night? The devotees attempted to respond. И он сказал: почему вы все спите? Вы что, не высыпаетесь достаточно, не высыпаетесь ночью? И преданные попытались ответить.
It's because we're going to bed late, someone said. It's because we're eating too much at night, someone said. И кто-то сказал, ну это потому что мы идем спать слишком поздно. Кто-то ответил, потому что мы кушаем чересчур много. Srila Prabhupada made a sour face, И Шрила Прабхупада, он сделал такое грозное лицо, shook his head and said, even if they slept 14 hours a night, they would still fall asleep in class. и он покачал головой и сказал, да даже если бы вы спали 14 часов ночью, вы все равно бы засыпали во время He класса. said their excuses were not answers, and that they would only stay awake when they had the conviction that their work in Krishna consciousness was so important that they had no time to sleep. Prabhupada spoke so forcibly that everyone's attention became riveted. И он сказал, что на самом деле вы все равно бы засыпали, и вы будете также продолжать хотеть спать во время класса, пока не поймете, что ваше служение в сознании Кришны это должно являться самым главным. Должно стать для вас самым главным. И до тех пор, пока это сознание к вам не придет, вам также будет хотеться спать. Say. Point taken. Ну вот. Okay, so what should we talk about today? О чем нам сегодня поговорить? Anyone got any special requests? У кого-то, может быть, есть какие-то определенные просьбы, пожелания? Should we talk about Prabhupada? Нам поговорить о Шриле Прабхупаде? Of course. Let me think of something that. Oh, I'll tell you this. We actually found the picture Мы вчера на самом деле нашли фотографию, про которую вы спрашивали. with me with Srila Prabhupada. Фотография, на которой я со Шрилой Прабхупадой. And that picture was taken at the Amsterdam temple. И эта фотография, она была сделана в храме в Амстердаме. So some of you heard last night how I joined Krishna consciousness. И некоторые из вас вчера были, кто был, они слышали, как я присоединилась к сознанию Кришны. And some of you heard the story about me wanting to crawl under the carpet because I couldn't pronounce the Sanskrit. И вы также слышали эту историю, когда я говорила о том, что мне хотелось забраться под ковер, спрятаться, потому что я не могла правильно произнести санскрит. So after that event, we went to Amsterdam. После этого события мы отправились в Амстердам. Prabhupada went to Amsterdam. Прабхупада отправился в Амстердам. I used to live in Amsterdam. I joined there. И я в определенное время, как я вчера рассказывала, я жила в Амстердаме. But I got transferred to Germany. А затем меня перевели в Германию. And so at this stage, the Amsterdam devotees were installing Jagannath, Subhadra and Baladev. И вот в это время как раз преданные в Амстердаме, они как раз устанавливали божества Джаганатха, Субадры и Баладева. And the temple at that time in Amsterdam was a little bit in Maya, maybe a big bit in Maya. И если честно говорить, вот в это время как раз вот этот храм в Амстердаме, он был немножко в мае, ну а если говорить совсем честно, даже такой большой май. They went to put Jagannath, Subhadra and Baladev on the altar. Они хотели поставить Джаганатх, Баладева и Субадру на алтарь. And the altar was too short. А алтарь был слишком коротким. So in the middle of the installation, they had to fix the altar. И тут как раз в середине, как раз когда происходила инсталляция, они поняли, что им нужно срочно что-то сделать с алтарем. Prabhupada sitting there. И Прабхупада сидел там. And then it came for the bathing of the deities. И затем он пришел также поприсутствовать на омовении божеств. And there was no yogurt. И там не было йогурта. Prabhupada said, "What is going on here?" И Прабхупада сказал так строго, что здесь происходит вообще? The altar's too short. Алтарь чересчур We короткий. don't have any yogurt. Нету йогурта. And he was getting madder and madder. И он становился все злее и злее, как разгневание. And I was thinking, oh my God, what can I do? I used to live here. I know where they sell the yogurt. И я говорила про себя вот так: о Господи, что я могу сделать? Я же здесь раньше жила, поэтому я должна знать, где здесь в Амстердаме можно найти йогурт. I don't want to see Srila Prabhupada mad. Потому что я не хочу видеть Шрилу Прабхупаду разгневанным.
So I went out Я поэтому выбежала на улицу. and I started running around to all the shops I knew that sold yogurt. Я начала бегать по всем магазинам, которые я знала, где могли продавать, ну, которые продавали йогурт. And none of them had any yogurt И, как назло, ни у кого, ни в одном не продавался йогурт. except one little tub. One little tub. И я нашла одну такую маленькую баночку. So I took that back. Я взяла ее. And my godsister, Kishori, she called me in the kitchen. И моя духовная сестра Кишори, она позвала меня на кухню. She knew Prabhupada was mad. Она уже поняла, что Прабхупада был разгневан. And she made him some fruit salad. И она приготовила ему фруктовый салат. And without thought, she put the yogurt in the fruit salad. И она вот этот йогурт использовала для этого фруктового... Ну, не подумав, она взяла этот йогурт, который я купила, и использовала его для фруктового салата. And she said, Surabhi, will you take this fruit salad to Prabhupada? И она сказала: Сурабхи, можешь отнести этот фруктовый салат для Прабхупады? And I looked at the fruit salad and I said, well, why don't you take it, Kishori? И я сказала ей: слушай, Кишори, может быть, сама отнесешь? He said, Prabhupada is very angry at me. И она сказала: нет, Прабхупада очень разгневан на меня. So I took the plate of fruit to Prabhupada. И поэтому я взяла этот поднос с фруктами, чтобы отнести его Прабхупаде. And I never knew there was a picture of it. Я даже никогда не знала, оказывается, что была фотография этого момента. And about 15 years ago, I was at North Carolina, Где-то около 15 лет назад я была в Северной Каролине. where we had our archives. Okay. We have our archives. Archives, where we put our... Архив. И это то место в Северной Каролине, там находятся наши архивы. And my god sister and me, we went there. И мы с моей духовной сестрой пошли туда, в архивы. And my god brother said, do you have any photos of you with Srila Prabhupada? И один из моих духовных братьев спросил: у тебя есть вообще фотографии вот вместе со Шрилой Прабхупадой? I've never seen any. А я никогда не видела ни одну фотографию. Well, he said, sit down and have a look. И он сказал: ну посмотри здесь тогда. And he went into his office and he was looking too. И он пошел в свой кабинет и тоже начал искать там. And he came out and he said, I found one. И он вернулся и сказал: я нашел одну фотографию. And here I was И там была я на этой фотографии with the tray of fruit, с этим подносом фруктов, giving it to Srila Prabhupada. давая этот поднос Шриле Прабхупаде. And I was looking down with a smile on my face. Я смотрела вниз с улыбкой на своем лице, And Prabhupada was looking up at me with a smile on his face. а Прабхупада смотрел на меня тоже с улыбкой на лице. I think he knew I was running around trying to find the yogurt. Мне кажется, он знал, что я бегала по городу, чтобы найти йогурт. So it was, we say it was a fiasco. Мы называем этот день фиаско, Because whatever was meant to go wrong there went wrong. потому что все, что могло случиться не так, случилось не так в этот день. Prabhupada was so mad, he was almost didn't want to install the deities. И Прабхупада, он был так разгневан до такой степени, что даже не хотел устанавливать божества. But the devotees really tried. Преданные, они очень-очень старались. And he said, okay, he started. Он сказал: ну хорошо, ладно, и он начал And инсталляцию. they installed Jagannath, Subhadra and Baladev there. И он установил там, в этом храме в Амстердаме, Джаганнатху, Баладеву и Субхадру. So that was a very fortunate event. Это было на самом деле очень счастливое событие. And the next time I seen Srila Prabhupada was, he came to Germany. В следующий раз, когда я увидела Шрилу Прабхупаду, это когда он приехал в Германию. And we had a big castle. У нас там был большой замок. At that time, Hamsaduta said, we'll close all the small centers. И в то время было принято решение о том, что мы закроем все маленькие центры. We'll keep the center in Berlin. Мы оставим центр один в Берлине. And all the other small centers А все остальные маленькие центры, will all come together in the castle. они все вместе переедут и сгруппируются в этом замке. Beautiful castle in Königstein, Это был прекрасный замок в Колленштайне. in the countryside from Frankfurt. Было в сельской местности, в деревенской местности, недалеко от Франкфурта. Some of the most famous pictures of Srila Prabhupada were from that time in Schloss, it's called Schloss Rettershof.
И вот одни из самых известных фотографий со Шрилой Прабхупады, они были сняты вот в этом месте, которое называется, вот как его сейчас произнесли, Шлош. Lots of very, very famous photos. Очень много-много известных фотографий были сделаны в том месте. Yeah. Famous professors came to visit. Потому что известные профессора, Прабхупада. ученые приезжали туда навестить Шрилу Прабхупаду. One time, Prabhupada and the devotees went on the morning walk. И однажды как-то Прабхупада с преданными отправился на утреннюю прогулку. I don't think I went that day, И, кажется, я в тот день не была вместе с ними. but I was there when Prabhupada came back. Но я была там, когда Прабхупада вернулся с прогулки. And Prabhupada walked in, and he was about to climb the stairs, and there was just silence. И вот Прабхупада вернулся, и он как раз собирался уже подниматься по ступенькам, и стояла такая тишина. So I thought I'd better sing. И я сказала себе, так, надо посмотреть. So I started singing kirtan. Надо спеть, надо начать петь, потому что была какая-то тишина такая, и я начала воспеть киртан. And Prabhupada stopped in on the stairs, И Прабхупада остановился на лестнице, and he turned around, и он повернулся, and he nodded his head. и он так качнул своей головой, покачал одобрительно. He liked Ему понравилось. that we took the initiative. Ему нравилось, что мы вот берем такую инициативу. And we were, all the girls, there was, back in Germany, there was more boys than girls. Но если говорить о Германии в те времена, там было больше мальчиков, чем девочек. Actually, when I came from Amsterdam, there were no girls in the temple. Когда я приехала из Амстердама в Германию, переехала, в храме не было девушек вообще. There was only Himavati, who was Hamsaduda's wife, and she used to stay and cook and clean and look after the deities. И там был только вот преданный Химарвати, его супруга, которая готовила и ухаживала за божествами. But very rarely she would go out. Но очень редко, когда она выходила. So when I started going out with all the boys, Имеется в виду, куда-то выходила на какие-то с программы. Я начала это делать с парнями, с мальчиками. the people realized that we weren't just all monks. И тогда люди, они поняли, что на самом деле мы все были монахами. That there were some girls in our movement. Нет, тогда люди, наоборот, поняли, что мы не являемся все монахами просто, что на самом деле в нашем движении есть еще и девушки. And then within a few months, И через буквально несколько месяцев we had girls joining. к нам начали присоединяться девушки. And we had quite a few girls. И у нас уже было довольно несколько девушек. So when Prabhupada came, they were having the fire sacrifice outside. И когда Прабхупада приехал вот с визитом, мы сделали церемонию с огнем, And священным огнем. so many devotees were getting initiated by Prabhupada. И вот когда в этот его приезд очень много преданных получали инициацию от самого Прабхупады. And we were in the kitchen. А мы были на кухне. And we said, Himavati, can't we go out there and see Srila Prabhupada? И мы тогда спросили у Химарвати, что мы не можем тоже выйти туда на улицу и посмотреть, увидеть Шрилу Прабхупаду? She said, serving Srila Prabhupada is seeing Srila И Prabhupada. она ответила нам, нет, потому что служение Шриле Прабхупаде это то же самое, как если встретиться со Шрилой Прабхупадой. That's all I can remember. Это все, что я помню. But one day when I was looking at the videos, Но когда-то в какой-то из дней я пересматривала видео, she must have let me sneak out for a few minutes. и она, видимо, все-таки разрешила мне выбежать буквально на несколько минут. And they were having a video of all the devotees going around the fire after they got their names. И вот это вот видео этого дня инициации, и на этом видео видно, что преданные ходят вокруг огня вот так вот после того, как они уже получили свою инициацию, обходят огонь вокруг. And just for a split second, И буквально на долю секунды I seen this little head я вижу, что на этом видео я вижу такую вот маленькую голову, looking over at everything. которая смотрит вот поверх всего. And I looked at it a few times, И я посмотрела на нее несколько раз. and it was me. Это была я. So I got the mercy Это у меня все-таки я получила эту милость. to go and see Srila Prabhupada. Все-таки выйти и увидеть Шрилу Прабхупаду. Yes. And
Prabhupada, after he left Germany, we were doing some Hare Krishna festivals in different places. И после того, как Шрила Прабхупада покинул Германию, мы начали проводить, организовывать Харе Кришна фестивали в различных местах. And I used to travel, funnily enough, with 2 brahmacharis. А я в то время вот путешествовала по всем этим местам с 2 брамачарями. Because I would help with the cooking. Потому что я помогала с приготовлением еды. And there'd be 1 brahmachari driving and 1 brahmachari on the side, and I'd be in the middle. И мы ехали таким образом, что один брамачари был за рулем, один был сбоку, я была посредине. And we'd drive long distance. И мы ездили достаточно такие длинные, у нас были далекие расстояния. From Germany, all parts of Germany. Во все части Германии. And then we drove to Denmark. А затем мы также и в Данию. And we went to see Srila Prabhupada we had the program, Prabhupada came to the program in Denmark. Прабхупада приехал на одну из программ в Дании. And he came in for the program and we had all the prashadam lined up. И он приехал на эту программу, и мы вот так разложили по линии просадом. And Himavadi had made a drink. И Химарвати приготовила ему напиток. And Prabhupada seen the strawberries floating in the drink. И Прабхупада увидел, что в этом напитке плавает клубника. And they gave Prabhupada some of the strawberry drink. И они потому что предложили Прабхупаде вот этот вот клубничный напиток. And Prabhupada said, "Oh, very nice. Real strawberries?" И Прабхупада сказал, замечательно, что настоящая клубника? And they said, "No, canned strawberries, Srila Prabhupada." Canned strawberries? Canned. You know, in a can, and you open the can. И преданные, к сожалению, сказали ему, нет, это вот не настоящая клубника, это консервированная. And Prabhupada said, "You should try and use fresh ones." И он сказал, все-таки вы должны пытаться и использовать все-таки свежую клубнику. Yeah. And then after that, we went on to Sweden. И после этого мы отправились в Швецию. And at that visit to Sweden, Prabhupada gave many different lectures. И вот во время этого своего посещения Швеции Прабхупада дал очень много лекций. And one time we went to this university. It was the biggest university in Stockholm. И однажды мы отправились с лекцией в один из крупнейших университетов Стокгольма. It was called the Uppsala University. Этот университет называется университет Упсалы. And Prabhupada gave the talk. И Прабхупада дал там лекцию. And he talked about the different classes of men. И он говорил в этой своей лекции о различных классах людей. First class men, second class men, third class men, and fourth class men. О людях 1, 2, 3 и 4 класса или группы. And when they had questions, И потом затем пошли вопросы. this young boy stood up И там вот молодой парень встал. and he said, "You, and what class are you?" И он спросил, а вы к себе относите к какому классу, к какой группе людей? And Prabhupada put his head down. И And Прабхупада he так said, опустил свою голову. "Me, I am fifth class man." И он сказал, я человек 5 класса. So this man wanted to find fault in Srila Prabhupada. Потому что этот парень, который задал вопрос, он хотел найти какой-то недостаток в Шриле Прабхупаде. And he was challenging Srila И Prabhupada. он пытался бросить ему таким образом вызов. But Prabhupada gave such a humble answer. Но Прабхупада дал такой смиренный ответ. Immediately the young man sat down. И в конце концов, что этот молодой человек вернулся на свое место. And he didn't say anything more. И он больше ни слова не произнес. Yes. So I really loved that talk, and I remember it so clearly. Я очень хорошо помню эту лекцию, я помню ее очень хорошо. Yes. Then after that, the next time I seen Srila Prabhupada, you know, each time I seen him, it was like for a few days, giving classes, going on morning walks. Но каждый раз, когда я его видела, получается, это длилось несколько дней, где-то 3-4 дня, потому что я посещала его занятия, мы ходили на утренние прогулки. И в следующий раз, когда я его увидела, I actually was very fortunate because all those years, like for at least 30 years, I never knew that I had one photo with Srila Prabhupada. и на самом деле мне очень повезло, потому что за все эти годы, за 30 лет я не знала, что у меня была фотография со Шрилой Прабхупадой. And then my godbrother
he started sharing all his photos that he'd taken while Prabhupada was in Sweden. И потом в какой-то из дней один из моих духовных братьев, он стал выкладывать, показывать все фотографии, которые он снял в то время, когда Шрила Прабхупада был в Швеции. And there was some beautiful photos И там были просто замечательные, прекрасные фотографии, that just appeared on my Facebook page one day. которые в какой-то один из дней вдруг появились на моей странице в Фейсбуке. Photos we've never seen before. Фотографии, которые я никогда не видела до этого. Actually, now there's one devotee. He puts photos on our WhatsApp, and so many photos of Prabhupada that I've never seen before. Сейчас вот есть один преданный, который загружает все фотографии, которых со Шрилой Прабхупады, которых я никогда раньше не видела, он их загружает на WhatsApp. So we're so fortunate. На самом деле мы такие удачливые в этом отношении. Even after 47 years, getting to see these beautiful photos of Srila Prabhupada that we'd never seen before. Даже через 47 лет у нас теперь есть возможность видеть эти замечательные фотографии со Шрилой Прабхупадой, которые мы даже раньше вообще не имели возможность видеть, не видели никогда. So the last time I seen Srila Prabhupada was in India. Последний раз, когда я видела Шрилу Прабхупаду, это было в Индии. In 1975. В 1975. There was devotees coming from all over the world to the Mayapur festival. И тогда преданные приезжали со всего мира на Майяпурский фестиваль. And I remember that we were waiting for our plane. И я помню, что мы ждали наш самолет. And we didn't know until we got on the plane. И мы не знали до того, пока мы не поднялись в самолет, That it was half full of devotees from America. что он уже был наполовину заполнен преданными из Америки. So we all flew together, probably about 3/4 of the plane full of devotees. И мы все, получается, летели на одном этом самолете, где-то там 3/4 самолета он был заполнен преданными. So it was a really wonderful event. Это было просто замечательное такое событие, все вместе. And we were all in Mayapur before Prabhupada came. И мы все уже собрались в Майяпуре до того, как приехал Шрила Прабхупада. And when Prabhupada came, they said, "Everyone go out the front." И когда Прабхупада приехал, нам сказали, все выходите вперед, Where the gates are. туда к воротам. Prabhupada's coming Прабхупада едет in his car. в своей машине. So actually we all started running up the road. И мы все начали бежать по дороге, Because when Prabhupada's car came, потому что когда машина Прабхупады we all подъехала, wanted to greet him. мы все хотели, конечно, поприветствовать его. So we all ran up the road, and when Prabhupada's car came, we were all chanting and greeting him, and then we followed him all the way back to Mayapur. И когда его машина подъехала, получается, мы все ждали его, там встречали, приветствовали, и потом бежали за машиной до Майяпура. And at that time, I mean, how many of you have been to Mayapur? Но в то время, как многие из вас были в Майяпуре? How many? 1, Сколько? 2, 3, 4, not 5, not many. Не так уж много. Have you been? 5, 6. Not many. Wow. Не так уж много. It's a big place now. Но сейчас это уже такое большое место. So many buildings. Так много зданий. I think it's like 400 hectares now. По-моему, сейчас это где-то около 400 гектаров. One temple, a big temple being built, many guest houses, schools, accommodation for the devotees and the grihastas, restaurants, food shops. Но сейчас это, конечно, был построен большой храм, потом гостиницы, школы, рестораны, затем проживание для преданных или для семейных пар. Много маленьких магазинчиков. And beautiful deities, Прекрасные божества. Radha Madhava, Пачантатва. And we've got elephants. У нас там есть слоны. We've got a Goshala. Гошала. Beautiful gardens. Прекрасные, удивительные сады, красивые. Beautiful flower gardens. Красивые сады, цветочные сады. We grow vegetables. Мы выращиваем там овощи. We've got an international school. У нас есть международная школа. And an ashram for the boys. Ашрам для мальчиков. And we have Bhaktivedanta Swami primary school out the front. У нас есть начальная школа Бхактивиданта с вами. So kind of like on the side of the
the complex, and all the local children, they can come to that school. И вот все местные ребятишки, они могут ходить в эту школу начальную. Она вот не в самом городе, рядом. It's like a huge big village. Это как большая такая деревня. And you go there, И вы когда туда попадаете, and you can stay there for 2 weeks, 3 weeks, a month, and never even go out the gate. и вы можете там вообще находиться 2-3 недели, месяц, и даже не выходя за ворота, за пределы вот этого исконовского поселения. There's everything there. Потому что там внутри есть все. Your grocery shop, Есть продукты, магазин продуктов питания, your medicine shop, у вас аптека, naturopathic, allopathic, все что эти вот натуропатисты, everything. все. So but when we went Получается, возвращаясь назад к тому времени, когда мы там были, in в 1975, 1975-м, there was just the first building was being built. только тогда построили первое здание. Not the conch, not the chakra, not the gada. I'm just trying to remember the name of it. Я пытаюсь вспомнить имя вот этого самого первого здания. Lotus. Лотус, может быть. Lotus building. Здание, которое называется Лотус. And they were just building it, and Prabhupada had his quarters upstairs. А получается, это здание было только построено Лотус, а Прабхупада использовал там комнаты наверху. But when the devotees first got there, Но когда преданные вообще только приехали туда, they just used to live in one grass hut. они жили просто в такой хижинке. And Prabhupada used to live in that grass hut. И Прабхупада тоже жил в этой хижинке, буквально сделанной из травяной, With his servants. со своими слугами. And then they built was called the Chandradoya Mandir. Потом они построили этот мандир. And they had little Radha Krishna. И у них были маленькие божества, Рада Кришна, Not as big as yours. даже не такие большие, как ваши, Little Radha Krishna. очень маленькие Рада Кришна. And around the wall they had little rooms all around the wall. И вокруг, по всей окружности от стены, там были такие небольшие комнатки. So when the devotees came there, the brahmacharis and the grihastas, they all lived around the wall. И потом, когда преданные только приехали, брамачари и грихаски, они все жили вот вокруг этой стены. Not the ladies. Не женщины. And the ladies, they had built one kitchen. Они построили там одну кухню. And above the kitchen there was some rooms. И вот над кухней наверху там было тоже несколько комнат. And they put the ladies in those rooms. И девушки жили в этих комнатах над кухней. At the back of that building there was a big prasadam hall. А уже позади этого здания построили, был там такой большой зал, как холл для просада. But no gardens. Но не было садов. Just a dirt track. Только просто такая земляная дорога. And we used to do Mangalati in this very small little temple. И мы проводили мангаларати в этой очень маленькой храмовой комнате. And we would have the greeting of the deities. И у нас было приветствие божеств. And then Prabhupada would circumambulate the deities. You know, the deities were in their little house here, and the devotees could walk around. Ну, получается, божества находились в такой вот небольшом месте здесь, и вот преданные потом обходили вокруг них. And there was a bell on the side. И был такой звонок у стены. Колокол. Yeah, and if you look on the videos, you can see this pastime. Very nice. И на видео вы можете найти вот эти записи того времени. So when Prabhupada would walk around, some devotees would gather on this side. И поэтому, когда Прабхупада вот обходил по этой комнате, некоторые преданные собирались у одной стены, с одной стороны. Because they knew Prabhupada was going to ring the bells. Потому что они знали, что Прабхупада будет звонить в колокол. And if you see that video, если вы когда-то вот посмотрите на это видео, it's so amazing. Это удивительно. Prabhupada has this big smile on his face. Что у Прабхупады такая широкая улыбка на лице. And his eyes are shining. И его глаза сверкают. And so he would ring that bell. И он звонил в этот колокол. And the devotees would go, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. А преданные кричали, And they Прабхупада, jumped Прабхупада. and jumped И они and прыгали и прыгали.
And then Prabhupada would walk around again. И затем Прабхупада вновь обходил. And each time he would ring that bell longer. И каждый раз, когда он подходил к колоколу, он звенел в него еще более длительное время. Just because he wanted to see how crazy the devotees would be. Потому что он просто хотел посмотреть, как насколько сумасшедшими становились преданные. And the devotees would just go, Prabhupada, Prabhupada, А Prabhupada. преданные просто начинали кричать в этот момент, подпрыгивая от радости. And then he'd go around the third time. И затем он обошел еще в третий раз, And then he'd go around the fourth time. потом в четвертый. And every time his smile got bigger and И bigger. каждый раз его улыбка становилась все шире и шире. And the devotees would go more and more and more. Prabhupada, Prabhupada, А Prabhupada. преданные вдохновлялись еще больше и кричали еще громче: Прабхупада, Прабхупада. And he'd do that every morning. И он делал так каждое утро. Probably one of my most favorite pastimes. Это, наверное, одно из моих самых любимых и дорогих для меня I always времяпровождений. remember that one. Я всегда помню вот об этом моменте. And then after that he'd give class. И после этого он начинал давать лекцию. And the last times I actually saw Prabhupada was we went on, after we left Mayapur, we went on a train all together. И вот последний раз, когда я видела Прабхупаду, это было... Мы потом все покинули Майяпур, мы сели на поезд все вместе. Prabhupada was in the first class Прабхупада ехал первым классом в поезде. and the devotees were in the second class sleeper. А преданные они были в спальном классе, второго класса. And we went all the way to Hyderabad on the train. И мы отправились от Майяпура, получается, до Хайдрабада. And it was so hot. И так было очень жарко. It was April. Потому что это был апрель месяц. Nowadays, Gopanima usually falls February, March. В наши дни Гаура Пурнима проходит в феврале, в марте. But this time it actually fell probably the end of March. Но вот в то время это было, она выпала на конец марта. It was so hot that you would burn your feet on the sand. Это было настолько жарко, что вы буквально могли себе ногу обжечь, если бы прикоснулись к песку. So we went to Hyderabad on the train with Prabhupada. И мы отправились на поезде в Хайдрабад вместе с Прабхупадой. And when the train had stopped, like sometimes the trains in the old days, they'd stop for half an hour, 1 hour. И иногда вот в те времена, особенно поезда могли остановиться на полчаса, на час. And the brahmacharis would get out, and the grihastha men, and they just put their gumsha around, and they'd go over to the pump, and they just pour the water on themselves. И брамачари, и грехаски, они выходили, они могли просто обернуться гамчи, их выходили колонки и просто выливали на себя, обливали себя водой. But we were only new devotees then. Но мы были такие новые, только начинающие преданные. And the ladies used to sit there and look and say, wish we could do that. И мы, девушки, просто сидели, смотрели и говорили: мы бы тоже хотели так сделать. But I remember many, many years after that, И я помню, уже много-много лет спустя после, I think around about, maybe 92, где-то это, наверное, уже было в 94-м году, it was so hot. было тоже так жарко. So I just go to the little sink То есть я подошла к такой небольшой раковине, and I'd put my cup under there и я поставила туда свою чашку, and I'd fill it up я заполнила ее водой, and I'd just throw it over myself. и я вот так вот облила себя этой водой. Sorry and all. На саре, на все. But it was so hot. Было так жарко, Within half an hour it'd be dry. и что через полчаса оно все уже высохло все. Yeah. And so we went to Hyderabad. We had a beautiful festival there. Ну вот мы после Майяпура мы отправились в Хайдрабад, мы провели там замечательный фестиваль, And then we went on to Vrindavan. а затем мы поехали во Вриндаван. And that was a festival for opening the Krishna Balaram И это был Mandir. фестиваль по случаю открытия Кришны Баларам Мандира. We installed Gaunitai, Мы установили гору Нитай, Krishna Balaram, Кришна Баларам and Radha Shamsundra. и Рада Шьямасундра. Yeah. At that time, there was no other buildings around that temple. И в то время тоже не было никаких других построек, кроме вокруг храма. You couldn't even imagine, any of you that have been to Vrindavan now,
that there was nothing else except our temple. И вот вам, наверное, очень тяжело представить для тех, кто был вот в нынешнее время во Вриндаване, что тогда, в то время, кроме нашего храма, вокруг не было вообще никаких построек других. But when you go there now, it's almost like a city. Ну а сейчас, если вы туда отправляетесь, это вообще уже как город. Yes, it was very, very beautiful. Это было очень красиво в то время. Sometimes you get up to have a shower in the morning and there was no water. Иногда вы просыпались утром, чтобы принять душ, и просто не было воды. So you'd have to get dressed and go down. Chokida, there's no water. Please turn on the water. И нужно было одеться, спуститься вниз, попросить кого-то, сказать: нету воды, можете, пожалуйста, включить воду. Because we all wanted to get up for Mangalati. Потому что мы все хотели встать на Мангаларати. So we had to do that. Нам приходилось так делать это. But they were wonderful days. Но это были замечательные, удивительные дни. Yes. So, anyone have any questions? Ну, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Yes. У нас, наверное, есть большой опыт. Иногда наши друзья или даже иногда мы, у нас появляется духовный кризис. Maybe you have an experience, because sometimes our friends or ourselves, sometimes we ourselves or our friends, we go through spiritual crisis. Yes. Преданные перестают читать джапу, And the devotees stop chanting japa. перестают приходить на They stop attending the programs. и каким образом помочь? So how could we help to ourselves or others, I guess? Yourself or others. Если в их настроении очень много критики. How can we help others in this case when they stop doing all this, when in their mood there is a lot of criticism? Very dangerous. Это очень опасно. We are a family, Мы семья, and we try to help each other. и мы пытаемся помочь друг другу. So if one of our friends is Если, having some difficulty, если у кого-то из кто-то из наших друзей испытывает трудности, we should try and help. мы должны пытаться помочь. Maybe by all together going to their house and bringing prasadam. Может быть, все вместе посетить этот дом и принести просадом. And say to them, we really miss you. И сказать: мы на самом деле скучаем по вам. Please will you start coming again? Пожалуйста, можете вновь приходить. And just by them seeing that you care, И просто показывая, что вам это не безразлично, что вы беспокоитесь, that might help them to come back. это может помочь вернуться им назад. Prabhupada said, Прабхупада говорил, it takes hundreds of drops of blood это нужно сотни капель крови, to make one devotee. чтобы сделать одного преданного. And when Prabhupada would hear that a devotee has gone away, И когда Прабхупада слышал, что преданные покидали, he would cry. он плакал. So to get someone out of the clutches of Maya, Чтобы вырвать кого-то из тисков Майи, and then for them to fall back into Maya, а затем, чтобы опять упасть в Майю, it's very sad. это очень грустно. So we should always try to be kind to each other Поэтому нам всегда нужно стараться быть добрыми друг к другу, and try to help each other пытаться помогать друг другу, when there's difficulties. когда вот эти трудности появляются. But we also have to be very, very careful of our spiritual life. Но нам также нужно быть очень осторожными внимательными относительно своей духовной жизни. Because sometimes devotees go away because they've been not nice to the other devotees. Потому что иногда преданные уходят, потому что они вели себя нехорошим образом по отношению к другим преданным. And I've seen in my life as a devotee, when a devotee is not very nice to other devotees, Я видела в своей жизни такие случаи, когда одни преданные вели себя не самым лучшим образом по отношению к другим преданным. after some time Krishna takes them away. И вот через какое-то время, когда так происходит, Кришна убирает их. And sometimes they don't come back for many years. И иногда они не возвращаются в течение многих лет. And I look at that situation and I think, yes, Я смотрю на эту ситуацию и думаю,
that devotee was not nice to the devotees. Этот преданный вел себя нехорошим образом по отношению к преданным. He was like a businessman, Для него он вел себя как бизнесмен. and he would cheat the devotees. Он обманывал преданных. And when I went to live in Darwin, after some time, I heard that he'd gone away. И, там мать рассказывает о примере. Я потом, когда переехала к себе в город, в Дарвине, я услышала о том, что он ушел. And it didn't surprise me. И это не удивило меня. And just now, I heard some year or so ago that devotee has started chanting Hare Krishna again. Yes. И сейчас я услышала, что этот преданный опять начал воспевать Хари Кришна. So we have to be very careful Поэтому нам нужно быть очень осторожными, внимательными, to take this process seriously. чтобы принимать этот процесс очень серьезно, этот путь. It's not some cheap process. Это на самом деле не какой-то дешевый путь. And if you're not serious about it, И если вы не серьезны в этом отношении, you will lose your opportunity. вы потеряете свои возможности. And Krishna doesn't like it if people come to our movement and cause problems for the devotees. И Кришне не нравится, когда люди приходят в наше движение и затем создают проблемы для преданных. So we should try to be good devotees Поэтому мы должны стараться быть хорошими преданными and be nice to each other. и быть добрыми по отношению к друг другу, дружелюбными. Isn't it? Не так ли? And Были ли у вас духовные кризисы, и как вы из них выбирались? And did you have in your life experience yourself the spiritual crisis, and how did you get out of this if you had ones? I've been very fortunate. Мне на самом деле очень повезло. When Prabhupada said that to me about if you follow this process, you'll go back home, back to Godhead in this life. Потому что когда Прабхупада сказал мне, что если ты будешь следовать этому пути, то ты вернешься назад к Богу в этой жизни, I've been lucky enough to stay on the path. я была достаточно счастлива или удачлива, чтобы остаться на пути. And I've gone through some difficult times, У меня были тяжелые времена, and I've been not treated nicely. и со мной не обращались не очень хорошо. And I could have thought to go away, Я могла бы сказать себе, что я могу уйти, but somehow or other I've always kept my sadhana. но каким-то бы ни было образом, несмотря ни на что, я всегда сохраняла свою садану. And I think that's been my saving grace. И я думаю, что это была та милость, которая меня спасла. Unless you have strong sadhana, До тех пор, пока у вас не будет сильной саданы, when the problems come, когда проблемы придут, you're not strong enough вы недостаточно Sometimes. сильны иногда, to overcome the doubts. чтобы преодолеть сомнения. And you keep good association with the devotees. Вы продолжаете общаться в благоприятном общении с преданными. And when you have these doubts, И когда нужно продолжать общаться с преданными, и когда вот эти сомнения придут, you ask questions, вы задаете вопросы, you read Prabhupada's books. начинаете читать книги Шрилы Прабхупады. Prabhupada said all the answers are in his books. Прабхупада сказал, что все ответы в моих книгах. So we have to take shelter. We have to take shelter of everything that Srila Prabhupada's given us, because this is our way to help us to remain strong. Поэтому мы должны искать прибежище во всем том, что дал нам Шрила Прабхупада, потому что это наш путь для того, чтобы оставаться сильными. Thank you. Спасибо. Mataji. Вот, Матаджи. Such a question. Have you met with Bhakti Bringa Swami? У меня для вопроса: вы встречались? Have you ever met Bhakti Brinda, His Holiness, Bibi Govinda Swami? Govinda Swami? Yes, yes. Yes, when? He's my god brother, but I've never ever spoken to him. Да, Говинда Махарадж, это мой духовный брат, но у меня не было никогда возможности поговорить с ним. He came to Australia Он this приезжал в year. Австралию в этом году. Yeah, and he was telling some very nice stories, Он рассказывал прекрасные, замечательные истории and he led some nice kirtans. и дал замечательные киртаны. Any of the Prabhus have a question? У Прабху есть вопросы, может быть? No? Нет? No questions. Нет вопросов?
This is very good. Это очень хорошо. That means you're understanding everything. Это означает, что вы понимаете все. Yes, Mataji. Да, Not, Матаджи. not too long of a question. Не очень длинный вопрос, Матаджи. Какой есть. Вот Шрила Прабхупада там проповедовал в Европе, в Америке с 60-х годов. Srila Prabhupada was preaching in Europe, in the United States since 1960s, in the 60s. Mainly in the 65 to almost 70s Где-то примерно 65-го года по 70-й in America. в Америке. I think 69 he went to England. Мне кажется, в 69-м он отправился в Англию. Вот, но несмотря на это движение сознания Кришны там как бы не сильно представлено, потому что больше там все-таки христиан, католиков. So the question of the Mataji is, but besides this fact, the movement is not very well represented still in the Europe and the States because there are more Christians there. Why is it like this? It's not very represent. It's not very presented. Вы хотите сказать, что представлено в каком? В количественном? Да, количественно больше все равно католиков, христиан, чем, Ну, это же чем исторически. сознание Кришны. Нет, там уже столько книг продано, столько распространено просада, столько всего. No, I'm just saying that so many books were sold there, so many prasadam has been distributed, but still those countries they are still remain mainly Catholics. Oh yeah, but that's everywhere. Ну, это везде. In every country there's different traditions. В каждой стране есть свои традиции. It's just like Russia. Это так же, например, как Россия. When you go to Moscow, Если вы поедете в Москву, it's mainly Orthodox Christians. это православные христиане But в своем большинстве. Russia is one of our biggest countries. Но for в то же время Россия является одной из наших самых больших стран, где находится больше всего наших преданных. for devotees, Для преданных. and India and China. Для преданных это, конечно, в настоящее время Россия, Индия и Китай. That's not important. Это на самом деле не важно. It's all depending on whether people are seeking the relationship with God, Все просто and they want to, they're sincerely in their heart desiring to really know who God is. все зависит от того, где люди ищут Бога и насколько они искренни в своем сердце, в своем желании, в сердце понять на самом деле, кем же является Господь, кто это Господь. And every person is on a different level. И каждый человек находится на своем и на разном уровне. So Krishna sends them where they desire. И поэтому Кришна отправляет людей туда, где они хотят быть. We're not so interested in big numbers. На самом деле нас не интересуют большие цифры. When I was in Germany, Prabhupada sent a letter. Когда я была в Германии, Прабхупада отправил письмо. At that time, we were making lots of devotees. И в то время мы на самом деле привлекали очень много преданных. Every week, new devotees were coming. И каждую неделю приходили новые преданные. And Prabhupada said, don't worry about making lots of devotees. И Прабхупада говорил, не переживайте о том, чтобы делать как можно больше преданных. He said, you already have so many devotees. Он говорил, у вас уже есть так много преданных. And I want you to boil the milk, boil the milk, boil the milk. И я хочу, чтобы вы кипятили молоко, кипятили молоко, кипятили молоко. And make those devotees into strong devotees. И я хочу, чтобы вы сделали из этих преданных сильных преданных. That's what we need, he said. Это вот то, что нам нужно, так он сказал. So it's not so important Это на самом деле не важно, не так важно. about the numbers. Цифры и количество. What one devotee can do, like Srila Prabhupada, Один, one strong, good devotee, один сильный, настоящий, искренне преданный, такой как Шрила Прабхупада, может сделать, he can achieve so much. он может достичь так многого. That's why I like now, mainly that's what I like to do, because I've been going to the Mayapur festival since 2003, and I've only missed one. And I noticed that the devotees really like to talk to me, and you know,
they wanted to see someone who's living what they are being taught. И я заметила, но это вот то, что на самом деле мне сейчас интересует, мне дорого, я заметила это в своей жизни. Я посещаю Майпурский фестиваль с 2003 года, не пропуская, за исключением 1 года. И очень много преданных там, когда я туда приезжаю, разговаривают со мной. И они сказали, и я заметила, что для них очень важно, потому что они видят? Они видят в моем примере тот пример, о чем им говорили, как их учили быть. And because I'm, I get up, I go to the program. Потому что я встаю утром рано, я хожу на программы утренние. They see me every day doing that. И преданные видят каждый день, что я делаю это. The reason why we had such strong commitment to Krishna consciousness in the beginning was because Prabhupada was the most perfect example. Почему у нас было в самом начале, когда вот у нас кто присоединился в начале, почему у нас такое сильное желание следовать всему? Потому что Прабхупада, он был превосходным примером, идеальным примером. The devotees they get inspired by me because I have a strong morning program and I like to be very involved in Krishna consciousness when I'm in Mayapur. И преданным нравится вот тот пример, который я им показывала, потому что я сама люблю, сильно задействована в участии в утренних программах и также в деятельности, в сознании Кришны. And I got inspired by them wanting to become better at their spiritual life. А я вдохновляюсь ими, потому что они хотят стать лучше в своей духовной жизни. So I realized that that's what I want to do. Я поняла, что это то, чем я хочу заниматься, что я хочу делать. I want to travel and meet devotees and help them to be stronger in their spiritual life. Хочу путешествовать и встречаться с преданными, помогать им стать сильнее в их духовной жизни. And so that's how when I meet and talk with the devotees, I'm trying to encourage you to do better. Поэтому, когда я встречаюсь с преданными, я пытаюсь вдохновить вас, что вы можете делать еще лучше. Because we just don't know how long we're going to live in this body. So many devotees, even at young ages, are dying, getting diseases. Потому что мы не знаем, сколько времени нам осталось прожить в этом теле. Так много преданных, даже молодых, они умирают или заболевают. Having accidents. Случаются несчастные случаи. So many different things are happening to them. Очень много различных вещей происходит с преданными. So we shouldn't take it for granted. Поэтому нельзя брать это как за само собой разумеющееся. We have this wonderful philosophy, we have this wonderful lifestyle. У нас есть эта замечательная философия, этот замечательный, прекрасный образ жизни. We have to take advantage of it. Поэтому нам нужно взять все преимущества из этого. And we have to finish our business before we leave this world. И нам нужно закончить все свои дела до того, как мы покинем этот мир. Yeah. So we have to be serious, more serious. Поэтому нам нужно быть серьезными, быть более серьезными. Because just like if you want to become a doctor, Потому что если вы хотите, например, стать врачом, you go and associate with doctors, good doctors. вы, конечно, будете общаться с врачами, с хорошими врачами. If you want to become a good psychiatrist, Если вы хотите стать хорошим психотерапевтом, you go and you don't only just do the theory, you do the practical. конечно, вы не изучаете только теорию, вы также занимаетесь практикой. If you keep practicing something, you'll become good at it. И когда вы практикуете что-то, вы становитесь, у вас есть результаты в этом. Prabhupada told us, practice makes perfect. Прабхупада говорил, что практика это путь к совершенству. Yes. So, if we really, really, really seriously want to go back to Godhead in this lifetime, Если мы действительно серьезно хотим вернуться домой к Богу в этой жизни, we have to show Krishna that we're serious, нам нужно показать Кришне, что мы серьезны, or else we won't go. Иначе мы никуда не пойдем. And does anyone want to come back here again? А кто-нибудь хочет вернуться сюда опять? Hands up. Поднимите руки. Who wants to come back to this material world Кто again? хочет вернуться в материальный мир опять? No.
get a material body with all the aches and pains. And you know, Опять получить материальное тело со всеми этими болями, болячками. and in this age, one of the biggest diseases В это время одна из самых больших болезней is not heart disease, — это не болезнь сердца, it's not cancer, это не рак, it's not diabetes, и не диабет. it's mental disease. Это все-таки психические заболевания, умственные. And it's becoming stronger and stronger. И это становится все сильнее и сильнее. Yeah. And with all this technology Со всеми этими технологиями, floating around in the universe, которые здесь буквально плавают во Вселенной, it's surely having an effect upon the brains. я точно уверена, что это оказывает влияние и на ум. They The most- say that if a child just looks at a mobile phone, cartoon or whatever, for 1 hour a day, Ну, вот исследования говорят, что если ребенок смотрит на мобильном телефоне мультики в течение часа примерно в день, it's going to have some psychological effect in no short of time. в какое-то время все-таки это даст какой-то психологический эффект, окажет на него психологический эффект. And the Kali Yuga is only getting worse. И Кали-юга, она будет становиться только хуже. So we should become serious Поэтому нам нужно стать серьезными and do our business и завершить наши дела, and get out of here. и уйти отсюда. Yes. Ну, допустим, в России разрешена харинам, у нас запрещена. Что нам делать, чтобы харинам разрешили в Астане? What shall we do? Because, for example, in Russia, the Harinam is they can do Harinam, but here the Harinam is forbidden. So, what shall we do here for it to be authorized? Save your money and go to Russia sometimes. Ну, копите деньги и ездите в Россию иногда, Or go to the Mayapur festival. или ездите на фестиваль в Майпур, You can have Harinam 4 times a day if you like. и там у вас просто будет 24 часа в день Харинама. We want to have it here in Kazakhstan. Yeah, well, maybe you should try harder to go to the government and say, please, Может we're быть, just going to sing some nice songs отправиться к правительству и просить, объяснять им, что мы просто хотим петь замечательные песни. and ask them if you can sit down on the street И попросить у них, если вы можете сидеть на улице and sing some nice songs. и петь хорошие песни. And you can sing bhajans, Можете петь баджаны, in between a little bit Hare и Krishna, между ними вставлять немножко Хари Кришну. and they'll just think it's nice music. И сказать, разве вы не видите, замечательная музыка. And when they see the people becoming attracted to it, И когда они увидят, что люди привлекаются этим, they'll think, oh, well, maybe it's nice. и они скажут, ну, возможно, да, это хорошо. Maybe they'll let you go on the walkway. You know the walkway where we went the other day? Может быть, они разрешат вам гулять на набережной, And where all the people go for a walk in the night. да там, где все люди гуляют вечерами, ночью. Yeah. Maybe they'll let you do that. Может быть, они позволят сделать вам это. Don't give up. Не сдавайтесь, Keep trying. продолжайте. Maybe their hearts will become a little bit soft. И там, где тяжело, когда-то это станет мягче. Yeah, just sit. Just sit. Просто сидите Vedanta, kartals, harmonium. Just all sit с nice. мридангой, с гармонией, с караталами. The devotees in Bali, Преданные на Бали, they had a hard time for many, many, many у них years. были тяжелые времена в течение очень многих-многих лет. And they kept on endeavoring. И они продолжали вот эти свои... Now they do huge big festivals and Сейчас у they них огромные фестивали, они организовывают харинамы on the beaches, на пляжах. everything. Все делают. But they had to just stay in. They weren't even allowed to show that they were. Изначально они даже им нельзя было показывать, что они преданные. Yeah. So, and in Burma, that's И в Бирме или в Мьянме, predominantly a Buddhist country, это она своя буддийская страна, and there was lots of problems there some years ago. и несколько лет назад там были достаточно серьезные волнения. But this one boy, Там один парень, his father got a book его отец, он случайно получил книгу from the devotees in America, от преданных в Америке. and he was saying, "I'm a Buddhist." И он сказал ему, я буддист преданному в Америке. And in that book,
It had a picture of Buddha И в этой книге была картина Будды, and фотография Будды the explanation. и объяснение. So the man took the book Поэтому этот мужчина, он купил книгу, and he put it on the bookshelf и он поставил ее у себя дома на полке. in his home. And his son took it one day И and в he read какой-то it. из дней его сын взял эту книжку с полки, прочел ее. And that one boy, И этот один мальчик, he started the Hare Krishna movement in Burma. он начал все движение Хари Кришна в Мьянме, в Бирме. And one day I was looking on my Facebook. И один день я когда смотрела свою ленту в Фейсбуке, It had Rath Yatra in Burma. и у них они уже проводят Радха-ятру в Бирме. I thought, wow, look at this. Я тогда подумала про себя, Господи, это удивительно, And посмотрите there на was это. hundreds of И devotees там было сотни преданных, and hundreds of people и сотни людей at that Rath Yatra. на этой Радха-ятре. And he was only one devotee. А все началось с одного преданного, He was sincere потому что он был искренним, and he wasn't lazy. и он не был ленивым. Yeah. That's another disease, Это другая болезнь, lazy. лень, Yeah. Even amongst the devotees. даже среди преданных. We become complacent Но мы становимся снисходительными. and we don't think, we become so entangled that we forget about our spiritual life and we forget how important it is. Мы так настолько запутываемся, что мы забываем о своей духовной жизни, о том, насколько она важна. And like I've been telling you the last few days, just try some way. This morning everyone told me what they're going to do to help other people find out about Krishna. И как я вам говорю уже на протяжении вот этих всех дней, вот сегодня утром вы говорили, некоторые люди мне говорили о том, что они могли бы сделать для Кришны, для сознания Кришны. So I'm trying to inspire you to do that little bit better. Я пытаюсь вдохновить вас на то, чтобы все, что вы делали это чуть-чуть лучше. And it was very nice. Everyone took it seriously about doing the Guru Puja this morning. И это было замечательно, потому что все так с таким серьезным отношением подошли, чтобы провести Гуру Пуджу сегодня утром. So slowly, Поэтому вот так потихонечку, maybe one day, может быть, когда-то однажды, you'll get to do Mangalati together. вы начнете делать мангаларати вместе. And you'll get very inspired. И вы будете очень вдохновлены. And you'll have those rounds done early. И тогда вы вычислите круги рано утром, And your whole life will change. и вся ваша жизнь изменится. Okay, we're going to have kirtan now. А сейчас у нас будет киртан. And then after, I watch you and you've danced really nicely, А затем я буду наблюдать за вами, чтобы вы танцевали все очень прилежно. then I'll give you some prasadam. И потом я раздам вам просаду. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Gotta go to the bathroom.